Para o nosso oceano, aqui em Moçambique, onde consoante a pesca da China, vamos ficar todo o mar vazio. Não vai demorar. Daqui até 5 anos, o alto mar vai estar vazio. Não vai ter nada para nós ter aqui. The Chinese distant water fishing fleet is the largest in the world, with thousands of vessels navigating every ocean. And in recent years, it's gained notoriety for engaging in illegal fishing and for perpetrating serious human rights violations. Mozambique, one of the world's poorest nations, where a large coastal population depends on fishing for both sustenance and livelihoods. Here, the impact of illegal fishing by the Chinese distant water fleet is especially severe. Renowned for its rich biodiversity, Mozambique now grapples with the ecological devastation wrought by these fleets. The very survival of coastal communities here hangs in the balance. Over the past decade, China has made substantial investments in East African states, ostensibly to enjoy mutually beneficial trade and in turn bolster their economies. However, the integration of Chinese fishing vessels into Mozambique's blue economy has failed to deliver on its promises, and has instead enabled widespread illegal fishing and further depleted fish stocks in the region. Investigators from the Environmental Justice Foundation conducted interviews with 16 local crew members who had worked on Chinese industrial fishing vessels in Mozambique. Mas quando o barco sai para o alto mar, chega para o meio, troca-se. A parte de tiram aquela parte da sacola, porque a parte da sacola é grande, então usamos aquela pequena, que é para recolher todo tipo de peixe. Tiramos aquela rede, montar nova rede. Então, o que acontece? Aquela rede tem espécies que não pode levar. A espécie mais pequena já é massacre. Pegávamos tubarão, o que eles fazem? Torturam, cortam, não é? As barbatanas. Cortam, como a espécie é grande, amara-se, devolve-se ao mar. À noite eles sempre chegavam naquelas milhas a não determinado. Então acabam por violando um pouco a regra. These illicit practices, fishing in restricted areas, shark finning, and the use of illegal gear, inflict massive strain on an already pressured marine ecosystem and make it impossible to manage the fishery in a sustainable way. Furthermore, reports of human rights abuses aboard these vessels are rampant. In Mozambique, local workers endure grueling conditions, including violence and excessive working hours for very little pay. Durante o trabalho lá no mar, porque aí não se parava. Dava como deve ser, como marinheiro, direito totalmente assim. Não dormia. Se você está cansado um pouco, não pode parar. Você tem que escolher. Então, se você demorar, é motivo de você apanhar uma chapada. Primeiro, chapado. Se tem um martelo mesmo, o que ele tiver com ele na mão, na cabeça. A maneira de trabalhar era trabalhar como fosse uma escravatura. In contrast, Mozambique's coastal communities, reliant on small-scale fishing, face significant challenges in the wake of the influx of Chinese industrial vessels. Há muito tempo antes de vir, eles nos matavam peixe aqui. Até cortar rede 3 vezes. Agora já você para pegar peixe de milho é atrás de ser na água. Agora a produção aí já é de batalha. Mesmo sendo pescador, nós que compramos e revendemos, é tudo igual. Começamos a chorar de um lado para outro. É esse mesmo, é a parte difícil. O pescador chinês, ele licencia uma licença, mas quando vai lá dentro, eles têm tipo de arte de pesca a pescar.
na praia muda sabe kana uma fimbra mani parendemo mabarco mangone lekatande ngabitandika asagopa na mfimbira ili na gwanda na mabarco makulu ndipo sobre kuveveja kwa dinheiro kuona nem emprego mundo ngabe emprego konga tinenda kapata basa só na parte de China só vemos explorar depois vai na terra dele nós ficamos só com fome aqui. The disparity in scale and the unsustainable practices of these vessels pose a direct threat to the livelihoods of local fishermen and the availability of fish as a vital food source. Estou preocupado porque o que está a existir lá? Eles estão a fazer aquela vassoura. Deixa eu saber. Vassoura, porque onde ele deixa as suas milhas de pesca, vem encostar até aqui na costa. E o que eles pegam, até últimos peixinhos bem finos daqui. Sabe saber? Até últimos peixes mesmo finos daqui. O que está sobrando no mar? Já não sobra nada, praticamente até aquele ovo tudo está a sair. Lá nos anos que a gente vem, já não vamos ter nada. To safeguard Mozambique's fragile marine ecosystems and uphold human rights on fishing vessels, the Chinese government must act now. Enforcing existing laws and implementing transparency measures are crucial first steps in combating the systemic abuses that pervade the fleet. And with the exponential growth of the Chinese fishing fleet globally, Mozambique's government must also adopt increased transparency and sustainability measures to protect their waters and the people who depend on them.